But Arun Susday, good morning, heavenly parent, true parents. Good morning, all leader, brother, sister, blessed family, members, Phnom Penh, XU, and Badambong, Komport, Swai, Sim Riep, សូមស្វាគមន៍មកកាន់សេវាកម្មថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីចូលយើងច្រៀងនៅចម្រៀងពិសិដ្ឋទាំងអស់គ្នា ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពជំរាបសួរដល់គ្រូសាស្ត្រសិទ្ធិពរជ័យបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្ទាប់នៃកម្មវិធីចូលធ្វើការច្រៀងនៅចម្រៀងឆននីគុកទាំងអស់គ្នាបាទសូមមេត្តាក្រោកឈរ ធ្វើការគោរពពាក់កណ្ដាលជំហរទៅកាន់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌ពុកម្ដាយពិតឆនជីនឆាំពូមនីមកែខ្ញុំបែបរោអត់សូមចូលរួមអាននៅកញ្ចក់មេសេទាំងអស់គ្នា 가정 맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며
중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 천일국 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Please join my prayer. 사랑하시는 하늘 부모님, 전진 참 부모님, 감사합니다. 사랑합니다. 부모님 탄수, 부모님 뻗, 어건 ngàyនេះគឺជាសេវាកម្មថ្ងៃអាទិត្យដែលគ្រួសារប្រសិទ្ធពរជ័យនាំបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រពនៅសេវាកម្មនេះដែលយើងអាចធ្វើការរំលឹកក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដំណើរជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងពាក្យបន្ទូលរបស់ពុំដៃឋានសួគ៌ពុំដៃពិតហើយសង្ឃឹមថាយើងមានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អហើយក៏ដូចជាមាននូវការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់អនាគតកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរពុំដៃឋានសួគ៌ពុំដៃពិតអរគុណសម្រាប់ការតាមថែរក្សាការពារបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រួសារប្រសិទ្ធពរជ័យរបស់យើងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះហើយជាមួយនឹងសប្តាហ៍ថ្មីសង្ឃឹមថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជាមួយនឹងពាក្យបន្ទូលសច្ចភាពរបស់ពុំដៃឋានសួគ៌ពុំដៃពិតពុំដៃឋានសួគ៌សូមណែនាំបង្ហាញផ្លូវដល់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែមាននៅការលំបាកការប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតនៃជំនឿនេះសូមឲ្យយើងយកឈ្នះហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខសម្រេចនៅគោលដៅឋានសួគ៌នៅលើផែនដីជាមួយនឹងកំពង់ដៃឋានសួគ៌កំពង់ដៃពិតរបស់យើងអរគុណអ្វីសពបែបយ៉ាងសូមចូលរួមបង្ហាញផ្លូវនៅសេវាកម្មថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រួសារសិទ្ធិពរជ័យរបស់យើងអាចទទួលបាននៅសារក៏ដូចជាសច្ចភាពពាក្យបន្ទូលដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តពេញមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះផងដែរអរគុណពុំដៃឋានសួគ៌ពុំដៃពិតហើយទាំងអស់នេះកូនសូមដាក់ថ្វាយនៅការបួងសួងក្នុងនាមកូនសានចនាបារនីគ្រួសារទទួលការប្រសិទ្ធពរជ័យអាជូ Okay, thank you. Please take a seat. And good morning, everyone. Yes, good morning. Have a good time. Yes, do you have a good time this last week? Yes, and today is the amazing days. Yeah, yes. So we will go for another party, wedding party. Yes. So yeah. Today ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏មាននៅការសម្ដែងពិសេសផងដែរភាគច្រើនសិតតែបរទេសយើងនិយាយខ្មែរ Today also we have a special performance from our Papa Peter team. So in order to not waste our time, let's welcome our Papa Peter Smita. And as
And Azuka-san. Yeah, I said. Vâng. ចេញសូមចូលរួមសម្ដាប់ដោយរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ក្រុមប៉ាប៉ា Now let's start the party. Are you ready for dancing? So this song, actually this song is a very sad song. No, it's yours. Stop down. Try. This will work for you. Hi, hi.
How do I get to alone? 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 Vàជាថ្មីម្ដងទៀតសូមទះដៃអរគុណដល់ក្រុមសម្ដែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ក្រុមប៉ាប៉ា Peter ជាមួយនឹងកញ្ញាសុកាហើយបន្តទៅទៀតយើងនឹងមាននៅ Peace TV បាទសូមចូលរួមទស្សនាដោយរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ The third Peace Forum on the Heavenly Unified Korea, hosted by International Headquarters and Korea UPF Sub-Region 4, was held with a focus on the topic, A Vision for Maritime Peace, the Se Mangum Land Reclamation Project. In his welcoming speech, Heavenly Unified Korea Office Director Om Yoon-hyung said that the solution for humankind's food and energy problems lies in the sea and that the future of Korea can be secured through sound maritime policy. UPF Korea co-chair Lee Sang-jae said that in this era of conflicts over energy and food security, the global movement for maritime peace being cultivated in the Jeju and Honam region is a crucial work for future civilization. Professor Emeritus Lee Woo-bom of the Cheonan National University emphasized the value of the ocean and spoke about the maritime business being developed in Yosu, while former Saemangum project head Yang Chung-mo explained that the project is emerging as a central industrial hub for green energy, eco-friendly high-tech agriculture, and a new global industry. During the discussions that followed, broad views on peace and the ocean were exchanged, and proposals were made regarding the maritime industry as a new growth engine and a vision for future peace. Heavenly Korea Sub-Region 5 held a home church conference and Hundok Divine Principle Lecture Contest. The Hundok Divine Principle Lecture Contest was held to develop lecturing skills for witnessing and to help build healthier church communities and to support members in accomplishing the mission to gather 43 committed families. The home church conference that followed sought to promote healthy church growth through the establishment of house churches. With 250 people attending, including pastors and other church-related leaders, and active blessed families, its purpose was to spread home church culture through succeeding in bringing new members, and thus being victorious in the ongoing second 40-day condition, and also restoring the local community and bringing victory in Vision 2027 on the foundation of the home churches and Chonbo family churches. The Chonbo Education Center recently concluded its Chonbo Leadership School course, which has been conducted over the past year. Beginning from June 21st of last year, a total of 57 classes have been held, with church leaders and members from 70 countries participating, and interpretation into 10 languages.
Thousands have participated in the classes, with 90,000 views on YouTube. Some 3,000 people received graduation certificates for completing the entire program, which taught church growth and instilled members with leadership skills. The program is aligned with International Headquarters strategy and is presently the only educational program conducted each month for family members around the world. It has given many members hope for the future. In Heavenly Africa, 180 blessed members and new family members in Benin participated online in the Hyojong Chonbo Great Works held in Korea. Holy candles were passed out to the blessed families who attended the event, and they expressed their gratitude for the grace of Heavenly Parent and True Parents. The Heavenly Africa Family Department held an online Hundoke and Blessing Candidate workshop to help people prepare for the blessing. During the workshop, the family department directors from each sub-region gave guidance on preparing for the blessing and witnessing, and the witnessing and education director shared a moving testimony from a second-generation member from the Republic of the Congo. Those attending promised to do their best to enable many second-generation members from Heavenly Africa to attend the blessing in 2023. In South America, the Columbia Family Federation held a 7-day Divine Principle workshop for youth members and new witnessing contexts on the theme, A New Concept for a New Lifestyle. The 20 participants were very attentive and were particularly inspired by the final day's preparations about true parents' lives and work. The participants developed close bonds with each other during the workshop and pledged to invest in their activities when they returned to their regions. UPF Canada held a Peace Ambassador Awards ceremony with 300 local dignitaries in attendance. Canada's Prime Minister Justin Trudeau sent an official congratulatory letter, and Ontario Governor Doug Ford sent a congratulatory video message. At the ceremony, awards were presented to Agnes Miranda, chairman of the Philippine Independence Day Council, to Phi Min Noon, a dedicated woman from Cambodia who donated her assets to care for orphans and children in Cambodia, and to the Honorable Jean Augustine, an immigrant from Grenada, Central America, who began her life in Canada as a maintenance worker and later became Canada's first black female parliamentarian, and continues to do extensive volunteer work throughout her career as a lawmaker. In addition, 40 leaders from local organizations were installed as new peace ambassadors. The Heavenly USA Women's Federation for World Peace held a 30th anniversary celebration and conference with the theme Radiate, honoring the past, celebrating the present, and building the future. During the event, held on an interactive online platform with 342 people in attendance, Women's Federation Senior Vice President Sun Jin Moon delivered welcoming remarks, and congratulations were given by former Women's Federation Presidents Nora Spurgeon and Alexa Ward. The conference featured a panel discussion by young women leaders on how women can influence the world, and there were beautiful musical performances. Benin UPF held a regional peace summit under the theme of the role of peaceful communities and families based on interdependence, mutual prosperity, and universal values. The event was attended by 370 people, both on-site and online, including lawmakers, mayors, local government leaders, tribal chiefs and religious leaders, and included peace messages, the appointment of peace ambassadors, a peace blessing ceremony, and the signing of a peace declaration. Reports of the event on national and local broadcasts and in print media brought it to the attention of the public. 370 athletes and judges from 26 countries participated in the Heavenly Korea 2022 online World Martial Arts Mastership event. Broadcast on WMC TV,
Tongil Mudo director Song Hee Chol of the World Peace Martial Arts Federation, who served as the narrator, introduced true parents as the founders of Tongil Mudo. The competition was conducted with a scoring system for online match videos. Martial artists demonstrated wonderful technique in a total of 6 matches. In addition, the 7th WMC General Assembly was held under the theme of Harmony of Global Martial Arts, and there was discussion of cooperation among various international organizations on realizing the dream of uniting the world through martial arts. In Heavenly Africa, diplomats from the Korea Embassy in Angola visited the Family Federation to discuss cooperating to hold a celebration of the 30th anniversary of diplomatic ties between Angola and the Republic of Korea. The Family Federation president presented them with a copy of True Father's autobiography as a testimony to True Parents' work for peace. UPF in Côte d'Ivoire hosted the 13th Regional Peace Summit under the theme of Peace, Interdependence and Regional Development. Some 300 people participated, including the Minister of Health, the Mayor of Segela, plus other politicians and religious leaders. A variety of programs including a town hall meeting, lectures for young people, a multicultural family festival, Peace Ambassador Awards and appointments, and a peace declaration signing attracted great interest from local residents. The Women's Federation and the Youth and Students for Peace in Austria co-hosted a conference aligned with the UN Convention to promote best practices for promoting healthy and sustainable lifestyles for young people. The Costa Rica ambassador to Austria emphasized the importance of a society that empowers families, and officials from the Austrian Chamber of Agriculture introduced a special green project. To conclude the event, the Vice President of Heavenly Europe YSP delivered a passionate speech promoting the core values of responsibility, integrity, service and empathy, and the Secretary General of the United Nations Women's Union thanked all the attendees. In Poland, our Ukrainian women members who are temporarily residing in Poland due to the war held meetings in 3 cities in conjunction with the Women's Federation in Poland and the Women's Federation in Japan in order to organize support for Ukrainian refugees and soldiers. Our publishing house in Germany, Kando Verlag, took part in the world's largest annual book fair in Frankfurt am Main in Germany. It was a chance to showcase True Parents' peace-orientated projects and, of course, to promote their autobiographies. UPF Germany held a discussion panel on the Forgive, Love, Unite approach to conflict solution, which attracted considerable attention. The Women's Federation held its 13th International Cultural Festival for Sustainable World Peace in Brazil, a country known for accommodating and accepting immigrants from all over the world. WFWP has been hosting the festival since 2005 to help overcome cultural, racial and religious prejudices by sharing traditional clothing, dance, food and music from various countries. With the cooperation of the Peace Ambassadors, the festival was held on the Libertad Multicultural Street with the support of the Sao Paulo City Hall, and some 18,000 people from 14 countries, including diplomats, City Hall officials and peace ambassadors, took part. UPF Brazil held an event to mark the 200th anniversary of Brazil's independence. It was attended by 450 people, including Brazilian President Jair Bolsonaro, Congresswoman Carla Zambelli, 40 peace ambassadors and state legislators. This was a valuable occasion at which to establish a cooperative relationship with able-type leaders. Providential organizations in Paraguay, Heavenly South America, held a Peace Road event under the theme Pink October for the prevention of breast cancer. 70 peace ambassadors, including former First Lady Emilia Franco, and 70 key figures attended the event, some giving keynote speeches. The event ended with everyone singing, "Our cherished hopes are for unity."
In Heavenly Korea Sub-Region 4, in memory of CARP leader Park Hee-jung, who passed away in 1993, and in order for the young generation to inherit his spirit of unity, the Honam Jeju Future Generation Peace Cup was held with more than 200 people attending. It was a gracious time to play and sweat together through games such as futsal, basketball, dodgeball and relay races, and feel the warmth of fraternal love. In Heavenly Korea, a festival was held to commemorate the 34th anniversary of the 1988 blessing of 6,500 couples. Participating couples celebrated in a festive atmosphere with choral music and a magic show. There was time to catch up with other couples whom they had not seen for a long time. Heavenly USA has launched an exciting new podcast called Why I Joined, shifting the online narrative about unificationists to a purely positive one. The podcast is releasing one new episode every Thursday, with 10 episodes in total for its first season. The podcast features first and second generation unificationists and their personal stories about why they joined the church and why they stay in the church. The podcast can be found on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and Amazon Music. In Heavenly Europe, Family Federation members in Germany gathered to bid farewell to Dr. Dieter and Anna Schmidt as German national presidents and to welcome their successors Christian and Glenys Klaus. In their touching testimony, the Schmidts expressed gratitude to the many people that had accompanied them along the way. Members welcomed the new presidents, and Heavenly Europe Regional President Dr. Michael Balcom congratulated the German Family Federation on its new beginning. In Taiwan, after conducting nationwide joint youth services that included Songhua Middle and High School students, each church hosted a purity consecration ceremony. In the presence of the Holy Spirit, many parents and children made a deeper emotional bond as the young people put on their purity rings in the holy atmosphere. The Family Federation in Taiwan vowed to do its best to repay the love and expectations of our Heavenly Parent by guiding both parents and precious second-generation sons and daughters to receive the blessing in the future. The Family Federation in Korea held a Songhua ceremony for 36-couple Mrs. Chae Kum-soon, wife of Tiger Park and National Messiah to Pakistan. Mrs. Chae ascended at the age of 85 on October 22nd. True Parents presented a tribute to congratulate Mrs. Chae for her long life of service and prayed for her smooth transition to the eternal heavenly realm. Mrs. Chae had entered the Chuncheon Women's High School in 1956 and was a member of the first Songhua Pioneer Witnessing Team in Chungnam Province. She was blessed with missionary Park Jong-gu, Tiger Park, in the 36 couples blessing. Together they had 9 children and later received a Model Family Award. Even after Tiger Park ascended due to cancer in 1982, his wife led an exemplary life to raise her children and became National Messiah to Pakistan. Including accompanying True Parents on grueling fishing conditions, Mrs. Chae devoted her life in the service of God and True Parents. But អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នា បានចេញយើងឃើញពីព័ត៌មានជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកសមាជិការបស់យើងក៏ដូចជាយុវជនវ័យក្មេងរបស់យើងបាទដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើកិច្ចការឋានសួគ៌បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងនឹងមាននៅការអានពីសិភៅអ្នកម្ដាយសន្តិភាព
Ban chang chia pisang le for English is chapter 9, Mother of Peace. So we have, I will read in Khmer. In the case you have your phone, you can search for the English version. Yeah, Mother of Peace, chapter 9. បាទសូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពុកទី9អាណាចក្ររបស់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងការបង្រៀនដ៏សំខាន់បំផុតយើងបានរៀនពីបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងបង្រៀនយើងសម្បីនៅពេលបរិភោគអាហារហើយគ្រូរបស់យើងបង្រៀនយើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតយើងរៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដែលពន្យល់អំពីលំដាប់លំដោយរៀនអំពីតក្កវិជ្ជានិងជំនាញជាក់ស្ដែងជាច្រើនទៀតដែលជួយយើងឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្ររៀមច្បងបានបង្រៀនយើងពីអរិយាប័ត្រដែលត្រូវធ្វើនៅកន្លែងធ្វើការបង្រៀនទាំងអស់នេះគឺសំខាន់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានចំណេះដឹងនិងវៃឆ្លាតចំណេះដឹងនិងប្រាជ្ញាមានតម្លៃណាស់ហើយយើងត្រូវរុករកវាជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្រៀនទាំងអស់តើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតការបង្រៀនរបស់សាសនាគឺសំខាន់បំផុតនៅក្នុងភាសាកូរ៉េពាក្យថាសាសនាគឺចុងខ្យោដែលមកពីអក្សរចិនចុងមានន័យថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងខ្យោមានន័យថាការបង្រៀនគោលលទ្ធិរបស់ស្ថាបនិកសាសនារួមមានខុងជឺព្រះពុទ្ធព្រះយេស៊ូវនិងព្យាការីមហាម៉ាត់ដែលបានដើរតួនាទីជាកម្លាំងជំរុញឲ្យមានអរិយធម៌និងការការពារមនសិការមនុស្សគ្រប់សម័យកាលសាសនាគឺមានតួនាទីចាំបាច់ក្នុងការលុបបំបាត់ពិភពលោកបាបនិងការបង្កើតពិភពលោកឧត្តមដែលឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌និងមនុស្សជាតិប្រាថ្នាចង់បានដូច្នេះសាសនាគួរតែជាដៃគូពេញមួយជីវិតរបស់យើងភាពអាត្មានិយមបានคล้ายជារឿងធម្មតានៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងរីករាយជាមួយនឹងការរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកាន់តែឯកាយើងទទួលខុសត្រូវតិចតួចសម្រាប់ប្រទេសជាតិសង្គមនិងគ្រួសាររបស់យើងតើការកើនឡើងនៃអត្រានៃការលែងលះបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្វាមីនិងភរិយាលែងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឪពុកម្ដាយមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះកូនរបស់ពួកគេហើយកូនបោះបង់ចោលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដើម្បីដើរតាមបំណងប្រាថ្នាអាត្មានិយមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតើអ្នកអាចស្រមៃពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌មានពេលឃើញមនុស្សដែលជាបុត្រាបុត្រីដែលទ្រង់បានបង្កើតរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទេពិភពលោករបស់យើងមានសាសនាជាច្រើនតើសាសនាទាំងនោះគួរបង្រៀនអ្វីខ្លះជាបឋមសាសនាត្រូវបង្រៀនសេចក្តីពិតអំពីឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនមែនចង់សម្ដៅទៅនៃសាមញ្ញថាឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌មានវត្តមាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្ដៅដល់ការបង្រៀនអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌សាសនាពិតបង្រៀនពីធម្មជាតិរបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌សភាពពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌និងការរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីបង្ហាញពីសច្ចភាពរបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ដោយធ្វើដំណើររាប់រយពាន់ម៉ាយឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រទាំង4និងទ្វីបទាំង6ខ្ញុំតែងជួបមនុស្សល្អដែលត្រូវបានរៀបចំដោយឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌នៅកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅមិនថាកលៈទេសៈពិបាកយ៉ាងណានោះទេឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌នៅតែរៀបចំមនុស្សល្អជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបទីក្រុងសូដុំនិងកុម៉ូរ៉ាគឺជាទីក្រុងនៃកាមគុណនិងអសិលធម៌ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងមិនបំផ្លាញពួកគេឡើយប្រសិនបើមានមនុស្សល្អចំនួន50នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេអាប់រ៉ាហាំបានចរចាសុំនៅត្រឹម10នាក់នៅទីបញ្ចប់គាត់មិនអាចរកបានសូម្បីតែម្នាក់ហើយអណ្ដាតភ្លើងនៃបន្ទុះភ្នំភ្លើងក៏បានបំផ្លាញទីក្រុងទាំងមូលនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រាប់សមាជិកសហគមន៍ពិសិដ្ឋឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌របស់យើងឲ្យស្វែងរកមនុស្សល្អដែលត្រូវបានរៀបចំដោយឋានសួគ៌នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកដែលខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចខ្ញុំឃើញថាឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌បានរៀបចំមនុស្សល្អទុករួចជាស្រេចខ្ញុំស្វែងរកមនុស្សល្អដែលកំពុងរងចាំខ្ញុំនៅគ្រប់ពូជសាសន៍និងជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ដែលជាប្រទេសធ្លាប់ជួបប្រទេសនៅការរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែចំនួនជាតិសាសន៍កាលពីអតីតកាលវាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងនោះបានស្វាគមន៍ខ្ញុំយ៉ាងកក់ក្ដៅខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាហ្វ្រិកនិងរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រសិទ្ធពរជ័យអ្នកតំណាងជាង 1000 នាក់មកពី60ប្រទេសបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងបានអនុម័តសំណើរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពនិងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺដើម្បីរំលឹកខួប100ឆ្នាំរបស់ឯកឧត្តម Nelson Mandela និងការគោរពកេរដំណែលរបស់ឯកឧត្តមការចូលរួមអបអរសាទរសន្ទរកថាចៅប្រុសច្បងរបស់ឯកឧត្តម Mandela គឺឯកឧត្តម Sweli Mandela ដែលជាសមាជិកសភាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយគាត់បានបង្ហាញទឹកចិត្តយ៉ាងស្មោះសរចំពោះខ្ញុំគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាដូចជាតារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកស្រីបណ្ឌិតហាក់ចាហាន់មូនគឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពនៅយុគសម័យនេះទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែបន្តការងារដែលបានបន្សល់ដោយប្រធានាធិបតី Mandela ដោយចូលរួមជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិតហាក់ចាហាន់មូនដែលបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមនិងចក្ខុវិស័យថ្មីដល់ពួកគេយើងតាមរយៈគម្រោងអាហ្វ្រិកឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនោះតាមរយៈបុត្រីតែមួយដែលជាអ្នកម្ដាយពិតមានគូស្វាមីភរិយាជាង 3000 គូមកពី20ប្រទេសបានទទួលប្រសិទ្ធពរជ័យពីឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ក្នុងពិធីប្រសិទ្ធពរជ័យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាការសង្គ្រោះនៅយុគសម័យរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកក្រោយបង្អស់ទៅជាមុនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Zimbabwe និង Senegal ព្រមទាំងប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានជួបការលំបាកជាច្រើនដោយឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់នៃភាពក្រីក្រនិងភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមជីវិតភ្លឺស្វាងតាមរយៈជំនឿរបស់ពួកគេលើបុត្រីតែម្នាក់មនុស្សជាតិកំពុងស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយពិតយើងប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាកូនប្រុសស្រីពិតដែលអាចទទួលបានមរតកសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតជីវិតពិតនិងវង្សត្រកូលពិតខ្ញុំបើកទ្វារសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីទទួលបានសុភមង្គលពិតនិងជីវិតអមតៈកណិវ័យនិពន្ធជនជាតិឥណ្ឌាដ៏ឆ្នើមម្នាក់Rabindra Tagore បានសរសេរកំណាព្យដ៏ពីរោះមួយក្នុងការសរសើរប្រទេសកូរ៉េនៅពេលនោះពិភពលោកមិនបានមើលឃើញប្រទេសកូរ៉េដែលរងទុក្ខវេទនាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែ Tagore បានទាយថានៅក្នុងយុគសម័យមាសនៃទ្វីបអាស៊ីប្រទេសកូរ៉េគឺជាអ្នកកាន់ចង្គៀងមួយក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ចង្គៀងផ្សេងទៀតហើយចង្គៀងនោះកំពុងតែរងចាំការដុតពន្លឺម្ដងទៀតសម្រាប់ការបំភ្លឺទិសបូព៌ាចង្គៀងដែលគាត់បាននិយាយនោះគឺការបង្ហាញថ្មីនៃសេចក្តីពិតគាត់បានព្យាករណ៍ថាវានឹងលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយបំភ្លឺទៅកាន់ពិភពលោកឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្រៀនគោលការណ៍ទេពដែលជាការបង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតថ្មីដីបានភ្ជួរហើយអ្វីដែលនៅសេសសល់សម្រាប់យើងគឺសាក់ព្រោះគ្រាប់ពូជហើយឲ្យវាចាក់ឬជ្រៅនេះគឺជាភារកិច្ចដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងខិតខំដើម្បីសម្រេចឲ្យបានវាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចឹងជាបន្ទាប់ទៅទៀតយើងនឹងមានការធ្វើនៅtestimony បាទពីអ្នកស្រីម៉ាស៊ីមីបាទសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកស្រីម៉ាស៊ីមីទាំងអស់គ្នាបាទហើយស្វាគមន៍សំអឿនសម្រាប់ការជួយបកប្រែ Good morning. Nice to see you. Yes, True Mother teaching is always short and then sharp. I really love it. បាទអញ្ចឹងការបរៀនរបស់អ្នកម្ដាយមានថាខ្លីក៏ប៉ុន្តែវាចាក់ដោត So there are many teachings, but the most important teaching is religion.
bà chứng miền ca bà riêng thì chả pi nằm nái cầm tay quay đại sầm khăn bối nó cứ ca bà riêng nằm pi sasna. I can see many teachings in the Facebook and the YouTube. There are many, cultivate our heart, cultivate the intelligence, many method, many great people in the world. Bà dương khơi tha tam giả sầm mai bà chạy của chia ba chục bón cứ miền ca bằng riêng chỉ tròn tiệt tô đằng ca ở prom ca lực cái chết tam bây giờ show bài xem ta cũng cứ tam vậy nó cứ thưa ơi chết cầm được bây giờ miền ca ở prom có ca rồi hơn ca chấm rồi từ chết nam mùi. So True Mother explained the most important teaching is religion, and especially among the religions, most important teaching is how through the true parents explain who is God, how is God, God's heart, teaching of God's heart. Và có vấn đềเนี่ยมาได้กับบ้านเลิศลังทาตามเปิดโต๊ะการบริเวณดอสำคัญเพราะนั่นคือการบริเวณปีศาสนาให้การบริเวณปีศาสนาคือไม่ได้ทาคือจะการบริเวณปีนั่นนะคือชื่อปกมาได้แต่สูนั่นนะคือชื่อเปรี้ยตาเปรี้ยคือชื่อนั่นนะเปรี้ยฟัวไว้ตึกเจ็ดบอกเปรี้ยจังหนับเด็กที่คือจะการบริเวณบุยดอสำคัญ So yeah, I also even I joined our movement. Even I thought at the beginning, I understand everything. The beginning, I was so happy, but right after 3 years, struggling, starting. บ่าจังการวิธีไงเด็กขยมบ้านโจลน้องชาวนายืงตัวโบงคือไม่ท่าขยมดังอ้ายขยมเจ๊ขยมสกอลขยมไว้ดังอ้ายกับมันใต้ประต่อปีใบชนะมากลายเป็นขยมจับดาวไม่รำทาการตานตังเบียนปัญหาจุดโรคจุดราชชราบ้านการลางขนมจวนบ่ขยม Because in our movement, always training is set a goal and we have to achieve, and if we achieve, we have to set a more higher goal, and then the beginning, okay, but later, become tired, and then I have no power. Why I have to continue this, especially fundraising. บ่าจึงเนยหลายอย่างไปชั้นคือmiền ca bờ rìa muối ta oi cầm nọt là cô đầu hay bây giờ phơi chụp chơi cô đầu muối hay cái dân đã cô đầu muối tiết oi việc thôm hay việc ca là cái bùa cho bốn tiền chẳng tới khi nhom chắp vào miền ca chấm rồi cho ra ta hay đấy ban để khi nhom trang bạch thâu phơi cái ca nghề nằng và hay đấy khi nhom trâu thật phơi bê ska cam để chia ca fan để sinh phơi nơi bê ska cam đang tại đây thấy ca là khác lại cho bốn tiền. Not only fundraising, any activities, witnessing or PR, any activities, I always feel, I face a limitation, how I can overcome, how I can, reach the goal. Bà, chứ mình men trâm tà ca fan để sinh rồi mùi có phơi sự cam phim ấy na cái đó cứ nhom tay tay chụp nâu thả ca thaปัญหาก็ได้กับน็อตนะบ่ได้กับน็อตดอยจุ่มน็อตมวยได้ถ้าถ้าเฟิร์เลยถึงมุกติดนะมา And then even we read to the Father's teaching, divine principle, to the Father's life, but still it was their standard is too high, and then really, sometimes I want to really complain to the true parents. Yes, you are perfect. You are a perfect person. You are from the beginning, the abilities and everything. So you can do that. But for me, I am not, I'm not qualified. I have many things lacking. So sometimes I really complain to the true Father. Why you push me all the time? บ่าจึงเราเป็นได้ยืงจูปัญหาการได้ชรอนเตยยืงจับดามสไฟโรดนอกสลายจะมีตามวิทยาดีไวน์พิสพอตามวิทยาการเรียนชีวิตวัดว่าผมได้เปิดกับแต่เราเป็นยืงศึกษาการได้ชรอนเต้วิธามีรำท่าโอ้ผมได้เปิดเปิดเจียเพอร์เฟกต์ไม่ได้สกัดตะเพียบอ๋อจ้าคือกับแต่ขยมเนยมีเนยได้กับนอดบุยจังนี่คือเจียมาโชว์ใบมวยขยมมาแต่งเด็ดเวอร์จังนะ
but many times this kind of experience. But when I came finally to Cambodia, the first big conference for me for the first time, it was really, no idea how to organize a big conference, and then, I could not rely on anybody. But because of this life or death, really I was almost isolated and then no hope. And then this is the moment that I could recognize through Father's life course was always this kind of, desperate situation. បាទចឹងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយធ្វើឯណាដើម្បីគេថាដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងហើយចឹងបន្ទាប់ពីមានការជំរុញទឹកចិត្តពីលោកឪពុកអីក៏ក្រុមការងារដើរទៅហើយជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំមកកម្ពុជាដំបូងចឹងយើងធ្វើកម្មវិធីធំជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីយុបកិច្ចប្រជុំអីផ្សេងនានាចឹងវាថាកិច្ចការងារទាំងអស់សិតតែថ្មីហើយយើងអាចដែរជួបតែចឹងតែបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការជំរុញយើងធ្វើទៅយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់យើងយល់ពីដំណាក់កាលមួយដំណាក់គោលហេតុអីក៏យើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនឹងហេតុអីក៏វាសំខាន់អញ្ចឹងក៏យើងយល់កាន់តែច្បាស់ថាជីវិតរបស់ឪពុកម្ដាយពិតគឺមានថាគាត់ប្រឈមខ្លះជីវិតរបស់គាត់គឺតែងតែបដូរផ្ដាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺតែងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់តាមរយៈកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹង My translation is very long. I will forget what. Anyway, this is the experience that this heart truth is of course important. But what I need is actually this kind of deep relationship. Father is really my father. True parents are really, how I can meet them is only through this kind of challenging, difficult situation, and then I could understand true parent life is totally full of the suffering is in order to teach us, to show and then to prepare the way, so that we can just follow. I am not alone, always true parents accompany. So this artistic teaching is the most important in the religion. បាទចឹងហៅថាសច្ចភាពសក្តីពិតហ្នឹងគឺសំខាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺដួងចិត្តបាទដួងចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដួងចិត្តក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងតាមរយៈការលំបាកតាមរយៈការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូតាមពិតទៅឪពុកម្ដាយពិតគាត់លះបង់គាត់ធ្វើកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីជាការបើកផ្លូវជាការគំរូសម្រាប់ជាអ្វីមួយដែលយើងអាចអនុវត្តតាម So true parents are the really king and queen of the suffering, and then they are king and queen of the true love. បាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយពិតគឺជាស្ដេចក៏ម្ចាស់ស្ត្រីនៃការទុកលំបាកបាទទុកសោកហើយគាត់ក៏គឺជាស្ដេចក៏ម្ចាស់ស្ត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពិត So divine principle is like a construction main, how can I say, column and then beam, right? Divine principle is not tasty, the beginning, but this is the main construction, fundamental things, and then I could now really recognize this universe is really function based on the principle. បាទអញ្ចឹងគោលការណ៍បាទ divine principle គឺជាគ្រឹះមួយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសិក្សាស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅទៅគឺមានន័យថាសកលលោកយើងនេះគឺវាមានរូបមន្តវាមានច្បាប់របស់វា So true parents always mention, we are connected with not only the world, we are connected with the universe, and then function of the universe and my life is, I can influence, universe is the influence. This was before the huge just theory, but now I can really recognize that how each person is so precious, it's influential, especially our member, chosen people who are selected, pushed by the ancestors. បាទ
chẳng mấy tha sạc con lâu dương ní hay nâng một dương vi thơ on tạ cam lơ khnia từ vinh từ một chân dương chia ở tập pol từ lâu sạc con lúc có chia nơi ở tập pol mà can dương mình đài chẳng hay ở đây được nhiều mai đóng bán cơm đây tha rồi sma chắc sma ca dương từ đã ban chưa rồi còn đâu tính cư dương mà đã mới bật chi miên cô nằm lái bật chi miên sẽ sầm khát non ca chia nơi ở tập pol từ nằng. So, for example, when True Mother speech in tour in America, once the typhoon or hurricane, typhoon Katrina, the name, so attacking the America, and then people suggested better not to do. Mother better not to do some area because a very huge hurricane is coming. But through mother, no, I have to go there. People are waiting. And then this hurricane or typhoon change the course. It happened. It's not only once, this kind of thing happened. Bà chân là dương đang ban đăng tam bây giờ ở vọt xã đầm na chỉ vật bụng lại bất mê tha cao quạt phơi đầm na từ xã rọt Amerik cứ dương đầm na từ xã cái phục lúc cứ dương thua là cảm thì chứng sắp tạm miền là chu muối Catarika bà Catarika nó chu nó cứ miền Sma chắc Sma cha cho tha ở nệm đai cầm bài tàu tin nữa để xa tập chu cặp bông màu cầm tay nệm đai có chấm nia tha nhom trâu tại tới để xa tại miền mình cho cặp bông tại rong chăm nhom nơi tin được trong miền riêng hai ca cho mình trâm tay mà đón cứ nạp để có tới chu cái chắp đào và plak đào nó từ đào nick chia riêng để ở cha ban cả lần nó không đầm na test na kịch nè. Yeah, because True Mother is practicing a true love for not only our group, but she's doing everything for the entire humanity. Bạn, cho mấy than đời xa tại mà đai còn ban ăn vót nơi đây sẽ lạnh bớt hay còn thua vơi vây từng nó cứ mấy sầm rạp luôn còn đấy cứ sầm rạp mà nuốt chia từng nơi lơ ở sạc lâu dường. So this means when we do also for the people, for the public purpose, the nature will protect us. Bà chẳng hay nó phải để dương phơi cái ca nghe sầm rạp mà nuốt chia phải giải tất cả này ở tây đó chẳng thọ mà giết sạc lâu ní cứ năng phơi ca pia dường. Yeah, since we are 2013, we are in the Chonilguk era, so no more indemnity period. Therefore, when we really love to the parents, our parents, we are the children, this vertical relationship is very clear, then nature protect us, we protect nature. Bà, chẳng là lúc cứ chia sạc cái này chuyên cúc rõ sầm non tầng lái cứ phụng này bớt tập bàn song rồi hai chẳng hay sạc cái này cứ chỉ là bây giờ dương run nơi chẳng dương cà phê thom chết cà phê dương chỉ mùi nó đây sẽ lạnh bảo phụng này bớt cứ dương chui thay được sạc này. And then one more thing, the Japan's religious persecution, our organization persecution, communism means deny God and the spiritual world. They are really creating very bad influence, atmosphere. Entire Japanese people, seems to lose any religion. Or religious people have no power to be overcome this evil power. Bà dựng đang hay than phiệp nơi bờ tây Japan, bà Japan nó cứ từ tua rong nó ca phơi tục ở bụng này dạng kháng trên thằng non tròn này giờ cái đó cứ để xa ta cùng ní kia ở chỗ chất sasna thế kia admin sasna thế chân mê tha cái phơi tục ở đây kháng mình tên chân rồi để đom sasna chỉ cho nó không bờ tây Japan cứ admin là tham pol nó ca to qua ở bờ chỗ bờ trang này nó than phiệp bà Japan. So it seems to believe some religion is already evil. This kind of very terrible atmosphere there. Bà chân cùng mình đi miền Nam bà sân đại dương chưa được có group pran đã bắt tờ sasna mỗi cứ cọ cứ khó thèm đó cứ bị than là phiền chẳng là nơi bờ tây cùng mình đi. So Japanese people really very dangerous. There is no center where they have no confidence which religion is good
religion cause always problem. Better not to believe any religion. បាទចឹងមានថាប្រជាជនជប៉ុនគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាដឹងថាសាសនាណាគួរប្រតិបត្តិសាសនាល្អដែលត្រូវធ្វើតាមឲ្យគឺដោយសារតែទទួលរួមនឹងការក្រឹមហែងពីខាងគុំនេះអញ្ចឹងហើយគេថាបើយល់ល្អកុំជឿបណ្ដោយបាទតើមើលអត់សាសនាតែម្ដងទៅបាទ But I want to really say that we need religion only when we can completely love the parents, family relationship, daily family relationship is with love and then joyful, then we don't need religion. បាទអញ្ចឹងបើសិនតាមពិតយើងមិនចាំបាច់សាសនានោះទេបើសិនជាតំណាក់តំណងក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគឺល្អយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយកូនកតញ្ញូស្រឡាញ់គ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អផុសផង់គឺយើងមិនចាំបាច់សាសនានោះទេ So yes, we have to become strong in divine principle, and then we should be really like a true parents, embodiment of the divine principle. This means the truth and the love. បាទអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញដូច្នេះយើងម្នាក់ៗត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់អំពី divine principle ជាអ្នកតំណាងនៃពុកម្ដាយពិតរស់នៅជាមួយនឹងសច្ចភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពិត Our responsibility is to become a really happy family. បាទអញ្ចឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺមានថាកសាងនៅគ្រួសារមួយដ៏រីករាយ Yeah, in this way, let's go together, creating joyful heavenly parents community. បាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមយើងចាប់ដៃគ្នាឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នាហើយកសាងនៅសមាគមនៃពុកម្ដាយឋានសួគ៌របស់យើងដ៏ស្រស់បំព្រង 감사합니다. 아주 감사합니다. Yes, thank you. បាទសូមផ្ទះដៃអរគុណម្ដងទៀតដល់អ្នកស្រីម៉ាស្មីក៏ដូចជាលោករ៉ែនសបឿនបាទសម្រាប់ការជួយសម្របសម្រួលនិងការធ្វើសក្ខីកម្មបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកតិចដែរតើតើទៅនឹងការអានមិញតែពិតសិភៅអ្នកម្ដាយសន្តិភាពនេះគឺយើងឃើញនៅចំណុចជាច្រើនទោះបីជាយើងអានខ្លីមែនប៉ុន្តែយើងឃើញចំណុចជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ដូចជាការយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយបានមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយមួយម៉ាត់ថាដីគឺភ្ជួររួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅតែសាក់ព្រោះហើយឲ្យវាដុះរឹសនៅក្នុងនោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺត្រូវការនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងនៅថ្នាលឬក៏ចំការឬក៏វាលស្រែមួយដែលមាននៅដំណាំដ៏ល្អប្រពៃទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចែករំលែកហើយយើងឈានមកដល់កម្មវិធីនៃការដាក់ដង្វាយបាទ offering donation អញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រូសាស្ត្រសិទ្ធិពរជ័យ second gen របស់យើងអាចធ្វើការ offering នៅ donation សម្រាប់សេវាកម្មថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងបាទតាមនៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមរយៈប្រព័ន្ធ online បាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមដាក់ donation ទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងការបួងសួងទាំងអស់គ្នា ខាងលើនេះគឺយើងមានលេខគេលេខធនាគាររបស់លោកភីវហងបាទ ABA ស៊ីដា
you go. Father, now I'm changing to your way. For no others can I follow, my Father's way. Upon the waiting altar, I kneel without a word. My life shall be the sacrifice. I will faithfully obey. បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមដាក់នៅ donation ថ្ងៃអាទិត្យរបស់គ្នាបាទចឹងយើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីយើងមាននៅ announcement មួយចំនួនបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងមានបងស្រីរបស់យើងមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនបាទសូមស្វាគមន៍ដល់បងស្រីអាតេសាវ៉េទាំងអស់គ្នា Welcome Ate to Cambodia yes 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 he come to join the Mr. Jun's wedding yeah very long travel so yeah and have a happy Sunday and then after lunch please find some space that you can go to join Lysim's wedding because probably our transportation have the limitation but please find someone who have space for you please ask permission to them and thank you for coming to join our Sunday service and have a happy week together everyone thank you so much yeah thank you God bless you all Chào ấy bảo chào. Đây đó, ai biết